تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو لیٹ اس کنٹینیو. اور یہ ہمارا جو سیشن ہے اس کو ہم آگے لے کر جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو اسائنمنٹس آف دا سیکشن ٹو اسٹرکچر ممبرس، اس میں ہمارے پاس کچھ میتھڈز ہے. اور اس میں سب سے پہلا میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سارے ممبرس سیم سائز کے ہو، میتھڈ 1، if all the members of this are of the same size, select all the members by going onto the select the object type and select the members and then assign the desired property to the member, right? So method 1 کو ہم دیکھتے ہیں کہ method 1 کیا چیز ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کالم سیم سائزز کے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو بلڈنگ ہے اس میں سارے کالم سیم سائز کے ہیں، تو میں سیم جو سیکشن ہے وہی اسائن کرنا چاہتا ہوں. تو آپ جائیں گے گوئنگ ٹو دی سلیکٹ اینڈ ان ہیئر آپ کے پاس جو آبجیکٹ ٹائپ ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ یہ کالمز ہے، کالمز کو آپ کلک کر لیں سلیکٹ. آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ اینڈ کارنر پہ 1366 فریمز آر سلیکٹڈ. تو یہاں پہ آپ کلوز کر لیں اور یہاں پہ جائے اسائن فریم اور یہاں پہ سیکشن پراپرٹی، اس پہ آپ کلک کر لیں اور جو بھی پراپرٹی آپ اسائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں. فار ایگزامپل ہم 33x36 کا 36 اسائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ اپلائی کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس irrespective آف دا نمبر آف اسٹوریز اور آپ کے پاس جتنے بھی کالمز ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیے تھے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کو اسائن ہو جائیں گے. اسی طرح آپ بیم بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہاں سلیکٹ، یہاں پہ آپ جائیں گے پراپرٹیز اور یہ آبجیکٹ ٹائپ اور یہاں پہ آپ بیم سلیکٹ کر لیں تو جتنے بھی آپ کے پاس بیمز ہے وہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے. اور یہاں پہ آپ دوبارہ جا کے اسائن فریم سیکشن پراپرٹیز اور یہاں پہ آپ بیم 12x24 سلیکٹ کر کے اپلائی کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بیم جتنے بھی بیمز ہیں بلڈنگز میں سب کے سب کو یہ آپ کے پاس ایک پراپرٹی اسائن ہو گئی ہے. اسی طرح آپ دوسری چیز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ آبجیکٹ ٹائپ، آپ کے پاس یہ والز جو ہے تو جتنے بھی والز ہیں اگر آپ کے پاس لیفٹ والز ہے، شیئر والز ہے، ریٹیننگ والز ہے، ظاہری بات ہے اس کی سیکشن ڈفرینٹ ہوگی. لیکن اگر ان کیس سب کی سب سیکشن سیم ہو جائے، تو کوئی بلڈنگ ہے اس میں ریٹیننگ وال نہیں ہے، لفٹ نہیں ہے، صرف شیئر والز ہے تو اونلی ون ٹائپ، تو آپ یہاں پہ وال سلیکٹ کر لیں اور پھر جو بھی پراپرٹی آپ اسائن کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح فلورس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ٹینڈنز ہے جو پری اسٹریسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس اسٹرپس ہے، تو جو بھی پراپرٹی ہے تو آبجیکٹ ٹائپ سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو دس از اباؤٹ دی میتھڈ 1. آپ کے پاس ایک جنرل میتھڈ ہے تو ٹو میک دی جاب ایزی. نیکسٹ میتھڈ آپ کے پاس اف دی میتھڈ 2 ہے اف دی آل ممبرس آف دا سیم سائز، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آبجیکٹ ٹائپ سلیکٹ نہ کروں اور میں ڈفرینٹ فلورس پہ ڈفرینٹ کالمز یا ڈفرینٹ بیمز اسائن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جو جتنے بھی ممبرز ہیں اس کو آپ ڈی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ڈسپیئر کر لیں، ڈسپیئر آل ادر ممبرز اینڈ سلیکٹ دی ممبرز to which you want to assign that desired property, right? اور اس کے بعد پھر آپ اگین اسائن پہ جائیں گے اور جو پراپرٹی ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے اور اس کو اسائن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگین ہم ماڈل پہ جائیں گے، یہاں آپ کے پاس ایک ٹک نظر آئے گا جس دس از نون ایز اے سیٹ ڈسپلے آپشن. اس کی شارٹ کٹ بھی ہے جو کنٹرول+W سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک جنرل ٹیب ہے تو اس میں آپ کے پاس جو آبجیکٹ پریزنٹ ان ویو ہے تو آپ اس کو ڈسپیئر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں جو کالمز ہے اس کو میں اس فلورز میں اس ایک فلور میں ڈفرینٹ پراپرٹی اسائن کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ میں جو بیمز ہے اس کو ان چیک کر لوں، فلورز، والز، اور میں اپلائی کر لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ ڈسپیئر ہو گئے. میں اوپننگس بھی ڈسپیئر کر لیتا ہوں، اپلائی کر لیتا ہوں، یہ کلوز کر لیں اور یہاں پہ آپ اسٹوری 1 سلیکٹ کر لیں. ایک اسٹوری میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ ونڈو ڈریگ کر لیں. فار ایگزامپل آپ سلیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار ون ونڈو ون اسٹوری کام کر رہے کہ نہیں، تو اونلی اس کو سلیکٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں کلوز کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ جو لیفٹ اینڈ کارنر ہے تو اونلی ون فریم از سلیکٹ. آپ تو آپ یہاں پہ ونڈو ڈریگ کر لیں تو یہ ایک اسٹوری میں کالم سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ جا کے اسائن فریم
और जो भी प्रॉपर्टी आप असाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको आप 33 असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर लें, तो आप देख सकते हैं कि साइज कम हो गई। इसकी आप कलर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप इसी ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आपके पास जो व्यू बाय कलर्स है, तो यहाँ पे इनिशियली ऑब्जेक्ट होगा, तो आप इसको सेक्शन प्रॉपर्टी कर लें, अप्लाई कर लें, तो आप देख सकते हैं कि 33x3 का जो कलर है वो आपके पास येलो है। जब आप नीचे या ऊपर जाएंगे तो चूंकि दोनों का कलर सेम है, तो लेट अस चेंज द कलर ऑफ द 36 and then you can differentiate between the different sizes। for example इसको हम रेड कर लेते हैं, ये आपके पास 6000। देख सकते हैं कि आप इसके कलर चेंज हो गए। तो आपका अगर आप कलर पे आप कलर याद हो कि 33 का ये कलर ये है और 36 का ये है, तो आप जैसे ऊपर जाएंगे तो इसको आपके पास कलर चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स। इसी तरह आप बीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम्स को अनचेक कर ले, बीम्स को चेक कर ले, अप्लाई कर ले। तो आप यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल एक दो बीम करना चाहते हैं, दो बीम को सेलेक्ट कर ले, इसको अलग प्रॉपर्टी असाइन कर ले। ठीक है, यहाँ पे असाइन पे जाएंगे, फ्रेम सेलेक्ट सेक्शन प्रॉपर्टीज, और जो भी डिजायर प्रॉपर्टीज है, कोई डिफरेंट बीम है तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट द मेथड 2। ये आपके पास नॉर्मली ये मेथड ज़्यादा यूज होता है। ये आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ वॉल्स को देखना चाहते हैं, तो इन सब बीम्स को भी अनचेक कर ले, सिर्फ वॉल्स को रख ले और अप्लाई कर ले, तो आपके पास सिर्फ वॉल्स जो वो आपके पास विजिबल हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ डिसअपेयर हो जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड आपके पास मेथड 3 है। इफ यू वांट टू assign a specific section to a specific member, select that member and go to the assign select section, select the section property from the tab. And how do we do that? Let us go to the E tab and let us check all of these। ठीक है जी। तो आप फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक बीम है और इसको आप एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर ले। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप असाइन पे जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे और फ्रेम में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टीज वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। इसका आसान तरीका ये भी है, इस पे इसको आप सेलेक्ट कर ले और उसको राइट क्लिक कर ले, तो इसकी आपके पास एक विंडो अपेयर हो जाएगी जो आपके पास बीम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और ये आपके पास ब्लिंकिंग करेगा कि आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंड दिस प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम दिस बीम। तो इसकी आप इसको इसकी ज्योमेट्री आपको बताए कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या चीज़ है, और इसकी असाइनमेंट क्या चीज़ है, ये सेक्शन प्रॉपर्टीज को कौन सी असाइन हुई है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि सेक्शन प्रॉपर्टी ये है, तो आप दूसरा सेलेक्ट कर दे, उसको आप असाइन कर सकते हो, ओके कर ले, तो वो प्रॉपर्टीज को असाइन हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये हो गई। इसको मैं अनडू कर लेता हूँ। So this is the whole story about the three methods. Now we will go to assign the use the different methods to assign the actual property which we have defined in the model. तो हमने तो बीम की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इसको असाइन कर ली है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई विल यूज नॉर्मली आई विल यूज द मेथड 2। बीम्स सारे जो फ्लोर्स वॉल्स ओपनिंग्स को मैं डिसअपेयर कर लेता हूँ, ऑल स्टोरीज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इन सब को मैं विंडो से सेलेक्ट करके, ठीक है जी, और यहाँ पे गो टू असाइन फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज एंड सेलेक्ट द B12x24 एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो ये सारे जो बीम्स है इसको ये प्रॉपर्टी असाइन हो गई है। ठीक है जी। नॉर्मली हमारे पास 14 स्टोरीज है, तो हमारे पास जो हमारा प्रैक्टिस है, तो हम हाफ स्टोरीज में एक जो कॉलम्स है उसको हम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी आप इकोनॉमिकल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो नीचे आपने 36 दिया, तो आप ऊपर जाके इसको 33 कर सकते हैं, या 33 रखे हैं तो उसको आप पीछे 30 रख सकते हैं या 24 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो नॉर्मली जो हमारा डिज़ाइन प्रैक्टिस है, तो एजेस पे हम इतना हम इसको कम नहीं करते, उसको हम 33 रखेंगे। लेकिन हमारे पास जो इंटीरियर कॉलम्स है इसको हम नीचे 7 स्टोरीज में 36 रखेंगे और ऊपर जाके हम इसको 33 कर लेंगे। ठीक है जी।
तो बाज़ औक़ात बहुत से डिज़ाइनर्स हैं उसको नीचे 36 कर लेते हैं, फिर ऊपर जाके 24 या 21 तक भी मैंने कुछ ड्राइंग्स की रिव्यू की थी, तो वो ऊपर लेकर जाते। लेकिन इस तरह इतना इकोनॉमी को देखेंगे, लेकिन आप उसके साथ साथ आप सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में आपके पास ड्रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो डिज़ाइनर्स है वो ड्रिफ्ट को मैं ऐसा कह सकते समझते नहीं, या इसको इग्नोर कर लेते, समझ तो होंगे लेकिन इग्नोर कर लेते। तो इस चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको इसकी प्रॉपर आप अगर आप इसकी डायमेंशन कम कर ले तो उसको आप कितना सेविंग दें, लेकिन आप सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो इंटरनल कॉलम्स है उसको हम 36 रखेंगे 7 स्टोरीज में, उसके बाद फिर हम इसको 33 कर लेंगे, या उसके एनालिसिस के बाद अगर हम 30 कर सकते 30 भी कर लेंगे। तो ये मैं दोबारा इसको कॉलम्स को चेक करके बीम्स को डिसअपेयर कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके फिलहाल ये ऑल स्टोरी सेलेक्ट करके जो एक्सटर्नल कॉलम्स है इसको मैं 33 कॉलम्स असाइन कर लेता हूँ। ये मैं सारे जितने भी हमारे पास जो एक्सटर्नल कॉलम्स है इसकी मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ एज अ 33x33 assign, go to the frame section properties, और यहाँ पे 33x33 एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो जितने भी एक्सटर्नल एक्सटीरियर कॉलम्स है इसको हमने ये प्रॉपर्टी असाइन कर ली। अभी हम 7 स्टोरीज में 36x36 रखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम टॉप तक 33 रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सिमिलर स्टोरीज का ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आपने सेटिंग्स करनी है। मेक श्योर कि आपके पास 7 स्टोरीज सेम रहे। ये स्टोरी 1 जो ये मास्टर स्टोरी है यस है, और ये मास्टर स्टोरी इसको हम नो कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये 7 स्टोरीज तक आपके पास ये स्टोरी 1 के साथ सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम 36 का 36 यूज़ करेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद फिर 8 स्टोरी को हम मास्टर कर लेते हैं, और जो 8 स्टोरी के बाद जितने भी हमारे पास स्टोरीज आ रही इसको हम स्टोरी 8 के साथ सेम कर लेते हैं, ताकि जो भी चेंजेस हम स्टोरी 8 में कर लें वो इन सारी स्टोरीज में साइमल्टेनियसली हो जाए। ये आप ओके कर लें। यहाँ पे आप सिमिलर स्टोरीज मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये अगर आप स्टोरी 3 में हो या 2 में हो अप टू 7, तो ये आपके पास इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक कॉलम को सेलेक्ट कर ले, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे 7 फ्रेम सेलेक्ट हो गए। इट मीन्स कि 7 स्टोरीज में ये कॉलम सेलेक्ट हो गए। तो आप जो इंटीरियर कॉलम्स है इसकी आप विंडो बना लें, और इसको असाइन कर दे 36x36। ये आपके पास इसकी असाइनमेंट हो गई। अब ऊपर जाके ये 6 से 5 स्टोरीज 6 7, अब ये 8 में आ गया। ठीक है जी, अब इस 8 को आप सेलेक्ट कर ले, और इसको असाइन कर ले 33x33 एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो आप जब नीचे जाएंगे 7 में तो आपके पास ये 36 होगा, लेकिन आप 7 की जैसे ऊपर जाएंगे तो ये टॉप तक फिर 33x33। ठीक है जी, तो इसी तरह आप बीम्स में भी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, टॉप नीचे एक तरह का हो टॉप पे दूसरी तरह, इस हिसाब से सिमिलर स्टोरीज का कमांड यूज करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्स है गए, तो हम नीचे जाके प्लेन में स्टोरी 1 में जाएंगे, और हम ये जो कॉलम्स है इसको हम डिसअपेयर कर लेंगे, ओनली वॉल्स को हम रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये अगर हम ऑल स्टोरी में कर लेते, क्योंकि हमारे पास ओनली 2 स्टोरीज में है, तो ये हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। या हम देख लेते हैं कि ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये क्या है। एग्जाम्पल इसको अगर हम यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर ले ऑल स्टोरीज में, ये मैंने लेफ्ट को सेलेक्ट कर लिया ऑल स्टोरीज, और इसको आप इस तरह सेलेक्ट कर ले, और राइट क्लिक कर ले, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास हाइड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इस पर आप क्लिक कर ले, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसमें आप काम कर सकते हैं।
تو آپ یہ آل اسٹوری آپ سلیکٹ کر لیں کیونکہ یہ جو ریٹرننگ وال ہے وہ صرف 2 اسٹوریز میں ہے. تو آپ اس کو ونڈو بریک کر لیں. یہ شیل سلیکٹ ہو گئی. تو دین گو ٹو دا اسائن شیل اور یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں وال سیکشن اور یہاں پہ آپ جو ریٹرننگ وال ہے 12 انچز اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور کلک آن اپلائی. تو آپ کے پاس جو ریٹرننگ وال کی جو سیکشن ہے اس کو اسائنمنٹ اس کی ہو چکی ہے. ناؤ اگین جو چیز آپ نے ہائڈ کی ہے اس کو آپ دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ شو آل آبجیکٹ پہ کلک کر لیں. تو آپ کے پاس جو ڈسپیئر ہوئی تو آپ کے پاس یہاں پہ اب اس کو بائی ڈیفالٹ ایک پراپرٹی اسائن ہو گئی ہے وچ از دی وال 5. تو آپ وال 5 کو سلیکٹ کر کے اس کو اسائن بھی کر سکتے ہیں یا اس کو آل اسٹوری میں سلیکٹ کر لیں. فار ایگزامپل یہ آپ نے سلیکٹ کر لیا, یہ آپ سلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ آپ جائیں گے اسائن اور اگین گوئنگ ٹو شیل وال سیکشن اور یہاں پہ آپ جائیں گے ریٹرننگ وال سوری لفٹ وال 15 انچز کلک آن اپلائی. تو لفٹ وال کی پراپرٹی اس کو اسائن ہو چکی ہے. اب آپ کے پاس ریمپ رہ گیا. تو ریمپ کی سیکشن ہم پہلے ڈیفائن کر لیں. سیکشن پراپرٹی از گوئنگ ٹو دا سلیب سیکشن اینڈ ایڈ نیو پراپرٹی اور یہاں پہ ہم ریمپ کر لیتے ہیں. تو ریمپ آپ ایکچولی آپ کے پاس 1 میں سلیب ہوتا ہے تو اس کی میں آپ کو ڈیٹیل پھر دے دوں گا. اس میں یہ ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہیے. آپ کے پاس یہ 12 انچز انیشیلی ہم اس کی ڈیپتھ دے دیتے اور یہاں پہ یہ 3000 اور یہاں پہ 12 انچز. ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس 1 میں سلیب بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے جو ٹرانسفورس بیمز ہے وہ اگر آپ اس کو آرکیٹیکٹ آپ کو الاؤ کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایز اے 2 وے سلیب تو پھر آپ اس کی تھکنیس 6 انچز یا 7 انچز بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن نارملی آپ کے پاس یہ 1 وے سلیب ہوتا ہے تو 1 وے سلیب اگر آپ کے پاس اپ ٹو 20 فیٹ یا 15 فیٹ تک نارملی رینج میں رہیں گے تو آپ کے پاس 12 انچز ول ورک فار دا ریمپ. یہ آپ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ فلورز یہ والز کو ڈسپیئر کر لے اور یہ اوکے کر لے اور یہاں ویو بلڈنگ ویو لمٹس اور یہاں پہ آپ اونلی 2 اسٹوری سلیکٹ کر لیں. کلک اوکے 3D میں جائیں اور یہاں کے پاس جو 2 ریمپس ہم نے ڈیفائن کیے تھے اس کو آپ سلیکٹ کر لیں. دونوں سلیکٹ ہو گئے 2 شیلز اور اسائن شیل سلیب سیکشن اور یہاں پہ آپ ریمپ دے دیں 12 انچز کلک آن اپلائی. تو ریمپ کو یہ آپ کے پاس سیکشن اسائن ہو چکا ہے. ناؤ گوئنگ ٹو دی پلین اینڈ گو ٹو دی ویو بلڈنگ ویو لمٹس اینڈ شو آل سارے کے پیچھے شو ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کی جو انیشیل اس کو جو سیکشن ڈیفائن ہوا ہے اس کو اسائن ہوا ہے تو وہ سلیب 1 ہے. تو آپ یہاں سلیکٹ پہ جائیں گے سلیکٹ گوئنگ ٹو دی پراپرٹیز اور یہاں پراپرٹیز میں آپ سلیب سیکشن میں جائیں. میں ڈفرینٹ کمانڈز یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ فیملیئر ہو جائے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اس دفعہ آپ سلیکٹ میں پراپرٹیز میں جائیں گے اور یہاں پہ سلیب سیکشن سلیکٹ کر لیں اور اس میں جو بھی سیکشن آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل سلیب 1 ہے تو اس کو آپ سلیکٹ کر لیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاٹڈ شو ہو گیا اٹ مینز اٹ ہیز بین سلیکٹڈ اور یہاں پہ آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں یہ لیفٹ ہینڈ کارنر میں. اس کو آپ کلوز کر لیں اور آپ اسائن میں جائیں شیل سلیب سیکشن اور یہاں پہ آپ اس کو اسائن کر سکتے ہیں سلیب 6 انچز کلک آن اپلائی. تو آپ کے پاس جو جتنے بھی سلیب فلور سلیبز ہے اس کی جو سیکشن ہے اس کو 6 انچز سلیب اسائن ہو چکا ہے. Right, so this was the whole story about the assignment of different structural members, beam, slab, columns, retaining wall, shear walls, ramps. یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی. سارے میتھڈز میں نے آپ کو بتا دی. تو آپ جو بھی آپ کو کنوینئنٹ لگے وہ آپ یوز کر دیں. نیکسٹ آپ کے پاس لوڈ پیٹرنس کی ڈیفینیشنز ہیں تو اس پہ ٹیب میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں یہاں پہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے پاس جو سیلف ویٹ آف دی بلڈنگ ہے اور یا ممبرز ہے بیمز کالم سلیب والز ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس فار دی سیلف ویٹ آف دی اسٹرکچر ممبر سیلیکٹ ڈیٹ ایز اے
load pattern and keep the self-weight multiplier as 1. सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 का रखने का मकसद ये है कि जो सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली उस मेंबर्स का जो सेल्फ वेट है वो कैलकुलेट करेगा इन द कैटेगरी ऑफ द डेट, क्योंकि आप लोड कम्बिनेशन फिर में डेट के साथ 1.2 ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप इसको 1 रखेंगे, सॉफ्टवेयर विल नॉट कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स, सो इट मस्ट बी 1 इन केस ऑफ द डेट लोड पैटर्न, राइट। लाइव लोड पैटर्न और डेड लोड पैटर्न्स के लिए आपके पास जो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर है दिस मस्ट बी 0, ठीक है जी। तो फॉर द लाइव लोड पैटर्न एंड सुपर इम्पोज डेड लोड्स पैटर्न सेलेक्ट द live load patterns and super dead load patterns and keep the self weight multiplier as 0, क्योंकि अगर आप इसको 1 रखेंगे तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपके पास लाइव लोड के लिए भी वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, वेट ऑफ द मेंबर्स कैलकुलेट करके आपको हायर वैल्यू, हायर बेस शेयर, हायर डिमांड, मोर डिमांड बिल्डिंग पे लगेगा तो आपके पास स्ट्रक्चर फेल हो सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपके पास अर्थक्वेक लोड पैटर्न्स है and select the seismic load patterns, which is the seismic, and keep the self-weight multiplier as 0 and select the desired code, and we will use the UBC 97 because building code of Pakistan is based on the UBC 97. And after the adding this load pattern, then click on modify load pattern to insert the data of the earthquake for the proposed building. It means that you should have the information about the zone of your building, the soil type, approximate time period, etc. All of these. And then you have to insert the data for the earthquake from different tables from the UBC 97 and Building Code of Pakistan 2007 will be used. So let us go to the E tab, and then we will go to the define and click on the load patterns. And you can see the two values, the two load patterns is defined by the E tab on default, and this is the dead, and you can select the type of the load, whether it is the dead load, seismic load, and it is the live load, whether it is the superimposed dead load. And it is by default, you can see that the self weight multiplier is 1 only for the dead and it is 0 for the live. You can define the super dead load, for example, it is the SDL, and from the tab you have to select the super dead and keep the self weight multiplier 0 and click on the add new load, right? So by defining the earthquake, write the earthquake in the X direction and they select the type as the seismic. And from the auto load pattern, select the code. This is the UBC 97 and add new load, and similar for the Y direction. Again, all of these and click add. Now you have to modify the seismic zone and the soil type and time period, all of these by selecting that load pattern and click on the modify lateral load. So this window will appear in which you have to define these information for the base shear, and this is the X direction, so select all of these. So the software will apply earthquake forces in X direction. The second time it will apply the seismic forces in X direction plus eccentricity, which is the 5%. And the third time it will apply the earthquake forces in the X direction minus eccentricity, which is the 5%. And this is the seismic coefficient. It will ask about the soil type profile, where it is A, B, C, D, E, and it is the seismic zone factor, where it is 0.2, zone 2, 3, 4, 2A, 2B. And you can also define the spectral acceleration and spectral velocity, and you can insert the value by default. And this is the part of code. The next is about the time period, and it is the method A in which you have to insert the value manually, and this is the program calculated. The next is the new source near source factor, which is only for the seismic zone 4, and if you select seismic zone 3, so it will disappear. So we will talk about this. Let us go to the presentation, and this is the story range, the on which stories from the base to the top you want to apply the range. What is the range of the seismic forces? Then you have to define in here. And what is the overstrength factor versus response modification factor, and it is 8.5 for the SMRF and the importance factor 5.
So let's go to the presentation. So after doing this, so the approximate time period, it can be calculated using the equation as per the UBC 97 in section 5.30.2.2. And you can see that the software is asking about the CT. If you have noticed that the value is here is CT, and the as per the code, the value of CT is 0.035 for the steel moment resting frame, and it is 0.030 for the reinforced concrete moment resting frame. And software will automatically calculate all of these if you're using method 1 or the program calculator. So we will write the value of the CT as 0.030 for the reinforced concrete, right? And for the other members, other type of the buildings, it is masonry, it can be used as 0.020. The next is about the overstrength factor, which is also known as the response modification factor R value. And this factor can be selected from the table 5.13 from the UBC 97. Sorry, UBC 97 is actually the building code of Pakistan, and this is the structural system. And we are using the SMRF, which is this first one, special moment resting frame SMRF, and it is concrete. The value of R is 8.5. So for the IMRF, the value of R is 5.5. So the base shear is calculated because the base shear is divided by the R. So if the R value is more, so less base shear will be acting on the structure. And if the R value is less, so more value of the base shear will be acting on the structure. It means that in SMRF, less reinforcement in the column longitudinal reinforcement will be given by the software. But in case of the IMRF, more reinforcement, longitudinal reinforcement of the columns will be provided by the ETAB. But if I using the SMRF, so there are certain requirements of the code which you can study in the ACI manuals or the ACI 31814, that this minimum spacing of the stirrups will be this, and this much bar should be provided at the top, at the bottom. If you fulfill all of these, you can fulfill all of these requirement, then you can use the R value 8.5. So this is about the value of R. So you can write it down, the value of R is 8.5 in here if you're using the SMRF. The next is about the soil type, and it can be selected from the UBC 97 in section 4.4 or the building code of Pakistan. And the structural engineer will get this information about the soil type from the geotechnical report. And these are the different definition of the soil type, whether it is SA, SB, SC, SD, and the geotechnical engineer will classify the type of the site of the proposed building depending upon the different parameters defined in the code. And this is the SD, and there are also SE and SF soil, and you will insert the value of the soil type in the software, right? So there is a statement in the code that when the soil properties are not known, because if the soil type is not known, then the soil type SD shall be used to be on the safe side, right? So this is the statement which can be very useful if you do not have any soil report. We will go to the E tab and we will select the SD. And the next is about the seismic zone factor, which is the Z. And this factor can be selected from the table of building code of Pakistan in table 5.9. And this is the seismic zone factor Z. And these are the zone wise, zone 1, 2A, 2B, 3. And these are the factors whether you have to select the zone. So we are designing our structure for, let's suppose, Peshawar and Islamabad. So it lies in the zone 2B. So the zone factor is 0.2. So we have to select the zone factor is 0.2. The next is about the importance factor, right? And so let me explain that first, right? So how do you select the seismic zone factor depending upon the different cities? So it can be seen in the table 2.2 of the building code of Pakistan, and you have to select search for the
your city. For example, if you are designing your structure for the Rawalpindi, so it will lies in the seismic zone factor 2b. So these are the different seismic zones for the KPK, Sindh, and Punjab, and you can select the desired location and you can select the seismic zone factor. The one thing left is the importance factor, and you can check the importance factor in the table 5.10 of the Building Code of Pakistan, and you can see the occupancy and the function of the structure, whether it is the hospital, whether it is school, it is residential, it is commercial. So you have to select the seismic importance factor I. This is the value which is ETAB is asking from you, and it is divided into different occupancy categories: essential facilities, HRDCs facilities, and special occupancy structures. So you have to search for the uh, your proposed structure where it is lies in this category, this category, in this category. But the normal school, colleges, residential buildings, shops, they lies under the capacity of the special occupancy structure. These are for the nuclears. For the hospitals, the value of importance factor is 1.25. So we have to write it down in here as 1, whether it is 1. So we have to click on OK. Again, similar definition will be for the Y. We have to modify and uncheck these X's, select the SD, this is 2, and this is 0, and keep this from the uh, base to the top, and this is 8.5, and this is 1. Click on OK. OK. Right, so the earthquake load pattern. So designing a building in the zone 1, 2A, 2B, and 3 is comparatively easy. But when you are designing your structure for this seismic zone 4, additional information will be required in order to design the building. In the next slide, we will discuss those information. So let me open that pattern again. And if the structure is in Muzaffarabad, Abbottabad, so the seismic zone factor for that is 0.4. If you click on 0.4, so the software will ask about the additional information. The near source factor, if it is as per the code, then you have to write it down, the seismic source type, whether it is ABC, and the distance to the source in kilometers. And if you want to insert it manually, you have to click on user defined, and then you have to insert the NA and NV, the near source acceleration and velocity factors. What are these values? How you can insert the seismic source type, distances, and what is NA, NV. So we are going to explain this. So this is the NA and NV values depending upon the seismic source type ABC. If it is seismic source A, so the closest distance in kilometers will 1.5, and the NV value, if it is seismic source A, so the distance, closest distance, the NA value will be 2. So you have to write it down. The, for example, the seismic source type is AA, and the NA value is 1.5 and NV value is 2. So you have to write down the user defined. So NA is 1.5, and you have to write it down. The next value is 2. So this value will be 1.5 and this will be 2 for the seismic zone 4 and the seismic zone source type A. What is seismic source type A and what are the distances? So this is the seismic source type and can be seen in the table 5.20, and the type A is the fault that capable of producing large magnitude events and earthquakes, and these are the magnitudes, and you will get these values from the different departments of Pakistan where it is being recorded the previous earthquake forces, right? So if it is this in this range, the M value is greater than equal to 7 and the slip rate is greater than equal to 5, so it will be in seismic source type A, and same for the B, and this is the C, right? The next is about the load combination. So this was the additional information about the building. If you are designing a structure in the seismic zone 4, so what additional information you will need, right? The next is about the defining load combination, and I think this is enough for today.
हेलो खालिद साहब دومره کافی ده که مخ کنټینیو کو دوره ډیر دی جی دا کافی دی نن لپاره سر جی بس हाँ जी मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी चीज़ें न्यू होंगी इंटरेस्टिंग होगी तो आप काइंडली इसको स्टडी कर ले इस पर प्रैक्टिस कर ले और ये आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है तो उसको जो भी आप रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं और जो आप लाइव मेरे साथ है तो काइंडली इस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें एंड दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट लेक्चर अगर आप ये सारी चीज़ें सीख गए तो आपके पास फिर डिज़ाइन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी तो खालिद साहब मैं دا څنګه ستاسو دا دغه لیکچر نن دغه شو خوښ شو نن خو ډېر انټرسټینګ لیکچر و زه به لږ تیز هم لاړم خو سر جی تاسو چې کوي خدای شته بیا خو ډیر آسان ښکاري باقي الله دې خیر پکې واچي اوس دغه د سر جی دا خپل اډیو ریکارډینګ تاسو خو د یو ورځ مو ته ملو دي نور نه دي نه جنا هغه تاسو سره ما هغه فولډر شیر کړی دی که نه چې هغه فولډر کې زه اپلوډ کوم نو هغه فولډر خو تاسو ته ایمیل خو بار بار نه راځي هغه فولډر تاسو چک کړئ ټول پکې موجود دي فولډر کې خو جی دغه یو خدای شته ما ته لیدلی دی زه به چک کوم جی بیا او چې تاسو چک کړئ که نه زه به تاسو سره بیا دوباره شیر کړم خیر ده څه مسله نشته او سر کا دغه و بیا مې مال لګ یو اس بي کې راکې افیس نه خیر دی چې سر تاسو ښه جي ښه صحیح ده ټیک ته یوزبي کې واخلئ ٹھیک ہے جی تھینک یو مہربانی جی so this is the end of this session and you have to practice these things which I have explained today and you can write it down the questions if you have any questions اور کستاس اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے پریویس سیشن میں تو آپ کویشچن کر لیں اور اگر کوئی کویشچن ہے تو ہم سیشن آن کر لیتے ہیں السلام علیکم سر میرا کویشچن اس کوڈس کے مطابق ہے نا جی جی ہم جو ڈیزائن کرتے ہیں مطلب بعض اوقات بس ٹیبل جو ہے وہ کسی اور کوڈ کا ہوتا ہے اور ای ٹیب میں ہم کوئی اور کوڈ یوز کرتے ہیں سر اس کا کیا مطلب کمبینیشن ہے اگر ہم اس طرح مختلف کوڈ یوز کرتے ہیں ٹیبل کسی اور کوڈ کا استعمال کرتے ہیں اور ڈیزائن کسی اور کوڈ کرتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں سر جی کیوں نہیں لیکن آپ فار ایگزامپل یہ یو بی سی استعمال کریں تو یو بی سی کی لوڈ کمبینیشن آپ یوز کریں گی اور یو بی سی کے جو لوڈ پیٹرن آپ نے ڈیفائن کیے سائزمک سورسز وہ آپ یوز کر لیں ڈیزائن تو آپ اے سی آئی کے کریں وہ اسٹینڈ ڈیزائن میتھڈ سے آپ کے پاس جتنی ڈائریکٹ ڈیزائن میتھڈ ہے وہ ساری چیزیں آپ کریں لیکن وہ تو ڈیزائننگ ہے نا لیکن آپ جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ سیم رکھیں اگر آپ کے پاس اے سی کی لوڈ پیٹرن آپ ڈیزائن کریں تو آپ پھر یو بی سی کی لوڈ کمبینیشن یوز نہیں کر سکتے اگر آپ یو بی سی کی لوڈ پیٹرن ڈیفائن کریں تو پھر آپ اے سی آئی کی لوڈ کمبینیشن یوز نہیں کر سکتے صحیح ہے سر مطلب اگر پاکستان میں ہم آئیس کوڈ یوز کرتے ہیں نا اس پر ڈیزائن کرتے ہیں یہ پاسبل ہے سر مطلب یہ کون سا کوڈ صحیح ہوگا مطلب انڈین اسٹینڈرڈ جو کوڈ ہے نا ہم وہ پاکستان میں یوز نہیں کر سکتے آپ کیونکہ بنڈنگ کوڈ آف پاکستان آپ یوز کریں گے آپ نے اپنے ملک کا کوڈ ہے تو آپ انڈین کوڈ نہیں یوز کر سکتے صحیح ہے اوکے ٹھیک ہے تھینک یو چلے جی آپ پریکٹس کر لیں اگر کوئی کوشچن ہو تو انشاءاللہ پھر کل ہم منڈے کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے چلے جی اللہ حافظ انشاءاللہ پھر منڈے کو ملاقات کریں اللہ حافظ تھینک یو